I will be suggesting everyone to take your pen and paper, as you can take notes while you are listening to me, and putting a lot of the things in here. So in this particular slide and class, we will be talking about the listening skills and its importance, and the materials and the activities what we are going to design for our learners. Okay, so let's start with the objectives. In the basic objectives, we'll be finding about the significance of listening in language acquisition. And last day uh, we talked about the you know the language methodologies. What are the particular approaches or methods, or which we can initiate or incorporate or introduce in our language classrooms? What are the things we need to do, and how should we do the things? There were debates about the methodologies and approaches, and I have told you about how we do the things in the um, you know in the regular classrooms. What are we expenses, and what are the things we missed, and what are the things we need to do in the coming future? Based on that, so you need to understand this particular course content will help you to understand the significance of listening in language acquisition. Whenever you are trying to acquire your language, what are the things are important in there? That's will be our objective in in this class. And then we will also be trying to identify the effective listening materials. What are the materials we will be uh, we will be gathering, or will be retrieving, or will be introducing for our learners, especially for the secondary school students? And then the exploring engaging classroom listening activities. How should we uh, you know uh, add our learners in listening, and how we involve them in listening? Because there are lots of the problems we know those are existing in the secondary classrooms, especially English language learning classrooms. And then we will also look at relating listening studies to the Bangladeshi secondary school context. So I will be focusing on the strategies of listening, and how we'll be doing that. We will be focusing on these things. So but let's start with what is a listening skill. And these are the contents will be there. There are more contents. So what is a listening skill? And I believe, if you have some sort of interaction in English language classroom while you are in class 5, 6, or 7, or 8, 9, 10, you will find that listening has been a very neglected skill we covered during a school period. As a student, we have not have gathered a lot of experiences about developing our listening. I should say almost none, because whatever experiences we had those experiences about from our teachers. And the teachers of our classrooms, even they uh, you know even they did not use English language in our classrooms. Mostly they used to have the code switching and Bangla English code mixing languages in the class, focused and very much prioritized on the Bangla language. So maybe some sentences um, while we are reading the text from English paper one, or maybe some stories, maybe some poems. So all of the things we used to listen in English, that's the best we got during our school period, school time. So that is why it has been very neglected. And another point I believe you will also agree to me is that the evaluation. As you know that there is no evaluation system of our listening capacity, so teachers, students, guardians, they are not interested to develop learners' listening capacity. But the problem is, there are 2 points of listening. One is whenever you are just listening and you do not understand anything, and another part is you listen and you comprehend.
So most of the time, we had that kind of situation that we could listen but we could not understand, and that's the problem we have been carrying through the whole school life and college life. So that's the thing we have been doing. So that's the very concrete situation in there. But I would like to know, was there any difference to your classrooms? আপনাদের ক্লাসরুমে কি কোনো ডিফারেন্স ছিল? আপনারা কি কোনো ডিফারেন্স পেয়েছেন যে আপনাদের ক্লাসরুমে লিসেনিং প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল, অথবা আপনারা লিসেনিং এ কাজ করেছেন, অথবা আপনাদের লিসেনিং এ কোনো ইভ্যালুয়েশন ছিল, অথবা ক্লাসরুমে লিসেনিং প্র্যাকটিসের জন্য কোনো ধরনের এডিশনাল কোনো সুবিধা ছিল? এরকম কি আপনাদের কারো এক্সপেরিয়েন্স আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্কুল জীবনে বা কলেজ জীবনে পাইনি স্যার, কিন্তু আমাদের ওকে, ইউনিভার্সিটি জীবনে যখন আমরা ব্যাচেলর কমপ্লিট করি তখন ওকে, ইংলিশ ওয়ান নামে একটা কোর্স ছিল। ওকে, তখন আমাদের আলাদা ল্যাব ছিল, ওকে, লিসেনিং মানে ইংলিশ ল্যাব। সেখানে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার ল্যাবের মতো কম্পিউটার থাকতো এবং হচ্ছে আমাদের হেডফোন থাকতো। ওখানে ওকে। স্যার বিভিন্ন আমাদের কন্টেন্ট, বিভিন্ন মুভি, বিভিন্ন মিউজিক, বিভিন্ন লেকচার শুনতে দিতেন। দেন হচ্ছে লাইক আমাদেরকে কোশ্চেন করতেন, সরি কোশ্চেন বলতে ওখানে থাকতো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকতো, মাল্টিপল চয়েস থাকতো, এই টাইপের মানে অ্যাক্টিভিটি থাকতো। Okay. Can I know the name of your university? ডেফিনেটলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, And your program was কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। computer science and engineering. Okay. So, okay, that's great. I know that back in definitely university has a language center. Uh, I forgot the name of the language center, but there is a language center existed in definitely university, and there is a name, Mr. Amir, I guess. He is the director of that institute, that language center. But yes, I got it. Usually the uh, idea of a language center or a language classroom or language lab should be like that, with computers and with over ear headphones, overhead headphones, and other equipments which are very necessary for listening. But I would like to know, uh, I mean, what has happened in there? I mean, how did you learn or develop your listening skill in there? What are the things the teacher did? I mean, you have already told that you could listen the lectures and movies and maybe music and other things, and then at the end you have to had sit for the test. But that's not what is learning. That's what is, you have been listening and you try to evaluate how far you have listened. But what are the things that made you to develop your listening skill? Is there any particular thing? দ্য বিগিনিং স্যার বুঝতে পারতাম না, যারা হচ্ছে আমরা ইংরেজি মুভি বা হচ্ছে ওইভাবে অভ্যস্ত ছিলাম না, বা সো তাদের জন্য আমরা যারা হচ্ছে লাইক কম বুঝি তাদের জন্য স্যার এরকম থাকতো যে রিডিং টেস্ট থাকতো, ওইটা পড়ে দিত, তখন এগুলো হচ্ছে লাইক বোল্ড হয়ে যেত। তো তখন আমাদের যখন সাবটাইটেল সহ হতো তখন আমরা শুরুর দিকে ভালো বুঝতাম। দেন আচ্ছা, আফটার ফিউ ডেজ আমাদের উইদাউট সাবটাইটেল যখন ট্রাই করা শুরু করলাম, আমরা আস্তে আস্তে তখন অ্যাকসেন্টের সাথে হচ্ছে টিচার কি ওয়ার্ডের সাথে তখন ইনস্ট্রাকশন ইউজ টু দিত হতে শুরু আপনাদেরকে? করলাম। সেটা আমি ইন্টারেস্টেড। আমি ইন্টারেস্টেড হচ্ছে টিচার্স ইনস্ট্রাকশন। টিচাররা কি ইনস্ট্রাকশন দিত আপনাদের যে হ্যাঁ, এইভাবে পড়েন বা এইটা দেখেন বা এইভাবে শুনেন। এইটা কি ইনস্ট্রাকশন থাকতো? আপনার কিছু মনে আছে এখন? আমার যেটা মনে আছে, আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন মুভি বা বিভিন্ন আর্টিকেল স্ক্যান করতে হতো, শুরুর দিকে সাবটাইটেল সহ দেখবেন, আর তারপর হচ্ছে সেম জিনিসটা আবার সাবটাইটেল ছাড়া দেখবেন। আচ্ছা। তাহলে হচ্ছে আর ট্রাই করবেন লাইক লিপস এর দিকে যে কিভাবে বলে। তো শুরুর দিকে হচ্ছে আপনারা বুঝবেন না কিছু, লাইক সাবটাইটেল দিকে তাকায় থাকবেন, মুভির দিকে আর তাকাবেন না বা আর্টিকেলের দিকে আর তাকাবেন না, কন্টেন্টের দিকে। সো প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস, আফটার ফিউ মোর প্র্যাকটিস দেন হচ্ছে আমরা ইউজ টু হয়ে যাব, তখন আমাদের আর সাবটাইটেল প্রয়োজন হবে না। ওকে, ওকে, ওকে। সো এটা ১ম দিকে ইনস্ট্রাকশন। বাট এরপরে কিরকম, মানে কয়টা ক্লাস পেয়েছেন আনুমানিক লিসেনিং ডেভেলপ করার জন্য? স্যার আমাদের 4 মান্থের কোর্স তো স্যার, তো মিড আছে হচ্ছে ফাইনাল আছে, তো আমরা খুব বেশি কোর্স পাইনি। তো ওটা জাস্ট উনি বলতে পারেন, জাস্ট আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে এভাবে করলে ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তো ওকে, পরে যারা প্র্যাকটিস করেছে তারা হয়তো অ্যাকসেন্ট ভালো হয়েছে বা লিসেনিং স্কিল ভালো হয়েছে, বাট আফটার দ্যাট যে যা অন্যান্য কোর্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওকে, গ্রেট। ওকে, থ্যাংক ইউ রবিউল ইসলাম ফর ইউর রেসপন্সেস। ওকে, এনিওয়ান এলস? আর কেউ শেয়ার করতে চান? লিসেনিং হয়েছিল কিনা কখনো কোনো সময়? কোনো জায়গায়? বা আপনারা কেউ যদি IELTS এর জন্য প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন,
অথবা আইএলটিএস এর এক্সাম দিয়ে থাকেন, এরকম কেউ আছেন এখানে কেউ? Yes, sir. I've already have completed my IELTS in this year, Okay, and it was actually very adventurous journey for me. okay, And I have learned a lot about the listening skills, and it's actually it's surprising for me that I have secured 8.5 in listening, great. and that Okay. was my journey for So, IELTS this year. so what do you think? That teacher's instruction helped you to get 8.5, or it is you who have developed you by yourself about what are the things you need to do for listening? So, what did you do actually? Sir, actually, I think my bachelor period actually helped me to secure this kind of CGPA or sorry, this kind of score in listening. Okay, And whenever I got admitted into the IELTS coaching, the instruction of teachers and my some habits like listening English music and watching English movies without subtitle, that actually helped me a lot to enrich my listening skill. okay, great, great. Thank you very much. Okay, now as whenever you will be a teacher, you have to look at several things. You need to understand that, as I have told you in the previous class, there are three sections. One is language, and another is language learning, and another is language teaching. So you know what is language now, and you have learned the languages. Some of you have learned the languages, so you have a better idea about the language learning. Now the point is, how would you teach language? So first of all, we need to understand what is listening skill. Listening skill is a dynamic process involving multiple cognitive operation. So it is a dynamic process because as it is continuously changing based on the spoken utterance you have through to your ear. সো আপনার কানে আসছে, সাউন্ডস গুলো আসছে, পাশাপাশ থেকে আসছে, বিভিন্ন খান থেকে আসছে, সুতরাং আপনি আসছে এবং আপনি এটা একটা রেসপন্ড তৈরি করছেন, because you are listening only the sounds, and you take it to your brain, and then your brain then process it with its cognition and understanding. So all of the things actually all together all together working and to give you one particular meaning and one particular responses. And that's how, and that's what you are doing in listening skill. So whenever you are doing listening, there are four portions that work together. That is neurological processing, and then the linguistic processing, and then the semantic processing, and then the pragmatic processing. So neurological processing means how you these things this neurological balance actually work together, process together. How your brain takes the information from your ear. আপনার কান থেকে শুনছে, সেই সাউন্ডটা আপনার ব্রেন নিয়ে সেটাকে কিভাবে প্রসেস করে। এরপরে হচ্ছে linguistic processing. Whenever you consider it as a language, there are systemic dimension of a language. There are syntactical part and morphological part and phonological part in there. So you concerned with the linguistic formats in there whenever you're processing in there. And then you also need to look at the semantic processing as well. So that means as the meaning based processing. So what are the things, so what particular word and sound gives you the meaning to understand the whole thing. And at last, the pragmatic processing. That means in a context, what particular sound means to what in what particular context. যে আপনার তিনটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে: the persons in the relationship in between the persons, and the context or setting where you are listening to the sentences. So all these things will consider you the processing of your listening skills. So these things you need to consider whenever you are teaching listening as well. লিসেনিং স্কিল বলতে আমরা এই চারটা প্রসেসকে একসাথে অল টুগেদার আমরা প্রসেস করার কথা বলছি। এখন সেটা যদি হয়ে থাকে, let's talk about some of the reasons for listening. I believe you know these things because in your daily life you try to listen, and similar things like listening to the radios. I believe এখন তো আপনারা রেডিও শোনেন না, মেবি আপনার ইনস্টাগ্রাম দেখেন, ইনস্টাগ্রামের ভিডিও দেখেন, অথবা ফেসবুকের ভিডিও দেখেন, অথবা ইউটিউবের ভিডিও দেখেন। But definitely we can listen to news and the drama play,
and maybe the information from the parliament, or maybe a comedy program. So we do that, and sometimes we listen from our car, or whenever we go outside with our earphones, we do that. And then the conversation with neighbors, colleagues, friends, maybe sometimes with the teachers as well, for example now. And then answering telephone at home and work, overhearing other people talking to each other on a bus, in the office, attending a lecture right now, what you are doing, listening to arrival and departure announcements at the railway station. It could be a air station, airport, and it could be other stations as well. And watching TV whenever you watch different movies and other things, and listening to a list of names being read out at a prize giving ceremony. Maybe whenever you are listening, you are attending a program, so that is the time you listen the announcement. And while working in the library, trying to listen to other people talking. So if you segment this particular listening in different segments, then you know that two types of listenings are there. One is your daily life listening. For example, whenever you go outside to buy something from a shop or other things, so that types of listening we refer as the outside classroom listening. And another one is whenever you are inside a classroom and then you will listen. For example, like attending a lecture in there, and sometimes whenever you listen something to develop your understanding and listening as well. So that could be your listenings. And what are the challenges for the learners? I believe that uh, the way Lisa said, I believe that she has a very good you know speaking skill, and definitely that also makes me understand that she is also good in listening, as she said that she got 8.5 in IELTS. So but if you go to your classroom, you will find there are learners who have difficulties or challenges in listening. For example, catching the actual sounds, that could be his or her problem whenever he or she is listening to foreign language. And then uh, they try to go for every word. So that is the another issue. So they try to listen every word, so sometimes they miss them. So that's what their problem is. And understand people if they talk slowly and clearly. So that's not a challenge. That's a challenge, but whenever you lower the tempo of the sound, maybe the music, or maybe the movie, or whenever you speak to students, so they can understand the thing. And so that means that they do not understand fast, natural, native sounding speech. And I need to hear things more than once in order to understand. So repeated sounds is the problem as well. So you learners might need to listen more than once to understand what is the sound, what did the speaker say. I find it difficult to keep up with the all the information I am getting. So the thing is that uh, we talk the oral sentences as the utterance. And the same thing, when we write this thing, we call it a sentence. So if consider this, the last one is a sentence. Okay. The sentence means it has subject plus verb plus object, the main basic forms. So in listening, you might have the similar formation, subject plus verb plus object. But if you uh, use your voice to read the sentence or to speak up the sentence, then we will not consider it as a sentence, but we will consider it as an utterance. For example, if the listening goes on a long time, I get tired and find it more and more difficult to concentrate. The sentences you are seeing in this slide, it is a sentence, and the sentence you are listening from me is an utterance. And the difference between utterance and sentence is that whenever I have finished my sentence, it is gone. It is not there, and you will not find that sentence, my utterance. But if we talk about sentence, that means as it is written, so definitely you will find the sentence as on the script or on the screen or any other thing. So these are the challenges you might find in your classrooms from your learners, so that your learners might raise these kinds of challenges in your classroom.
So whenever you'll try to process listening skills. So uh, your target is to develop your learner's listening skills. So what are the things you will be developing? What are the things you will be considering? So we'll be considering in two parts. One part is sound and another part is meaning. I should tell you that this is the one of the features of language, and that is duality, because language is one of the only communication system which has a dual tone. One part is sound and another part is meaning. If you look at the animal, they do not have the dual portion of a dual portion like language. Like they do not have sound and meaning altogether. They might have only the sound, they might have only the meaning, but they do not have the sound and meaning altogether as we have in language. So whenever you will be processing sound, only processing sound, just processing sound, what are the things you listen to? So you'll be look at the phonological part. You will try to understand what are the sounds you have listened, and how those sounds are all together makes a unit of sound, and how you understand those things. So only the sound pattern you try to listen the only the sound from the processing sound part. Lower order, that means automatic skills are there. Okay, okay, I can see Robiel raised his hand. Mr. Robiel. Sorry for disturbing again. Okay. So আপনি একটা হচ্ছে ফোরাম দিয়েছিলেন, সামহাও আমরা হচ্ছে ফোরামটা অ্যাক্সেস করতে পারছি না। মেবি হচ্ছে ইন্টারনাল বা সিস্টেমে কোনো ফল্টের কারণে আমরা হচ্ছে স্টুডেন্ট পোর্টাল এবং হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সেস করতে পারছি, ই লার্নিং অ্যাক্সেস করতে পারছি না। সো এটার ডিউ ডেটটা কবে যদি বলে দিতেন। Okay, Robiul, I actually want all of you to, concentrate on the class. আমি বলেছিলাম যে আপনাদের ক্লাসে থাকাটা একটু দরকার, তাহলে আমাদের সাথে আমার সাথে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে। এই ঠিক সিমিলার কোশ্চেনটা কিন্তু আরেকজন করেছে, এবং তাকে আমি যেটা রেসপন্ড করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা এই ক্লাস শেষে আপনাদের আগে ক্লাস নিয়ে আমরা একটি ফিডব্যাকে যাব, সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা আমি কাজ করবে, এবং সেইখানে আগের সেগমেন্টের সিচুয়েশনগুলি নিয়ে আমরা কভার করব। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে উই আর মিডল অফ সামথিং, দ্যাট মিনস উই আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড how to teach listening skill to your learners. So what are the things you need to do? What are the things you need to consider? So I think our focus should be on the topic, and whenever we will be in the topic, then your question should be there, right? Yes, sir. I am extremely sorry for disturbing. Okay, Thank you, okay, sir. okay, great. Anything else? No, I guess. Okay, then recognition of the sound. That's what I said. That whenever you will be processing the sound pattern, then you need to recognize the sounds and then the words as well. How sounds and words gives you the understanding. So that's what you need to understand from from the sound part, and then localize the immediate text. So as I said earlier, that whenever you listen a sentence that is utterance, so yeah, you just listen it and you just forget it. You just take only the understanding in here. So you need to capture the sound in a very quick succession, and the decoding what was said. So you need to put the information through the sound to your brain, and you need to decode the message, because আপনি নিচ্ছেন হচ্ছে সাউন্ড, কিন্তু এটাকে আপনি একটা মেসেজে কনভার্ট করছেন। যারা একটু প্রাইমারিলি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলেন এসএসসিতে, অথবা যারা না ছিলেন তারাও বুঝতে পারবেন যে আমরা আহ, যখন এরকম সামাজিক বিজ্ঞানে পড়েছিলাম, বিজ্ঞান বইতে পড়েছিলাম যে শক্তির আসলে শেষ নেই, বিনাশ নেই, এরা আসলে একটা শক্তি থেকে আরেকটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। You will find the electric power to convert as a light. ওকে, আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, লাইট পাওয়ারে রূপান্তরিত হয়, যে হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, বা আলোক শক্তি অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং শক্তির কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, তাই একটা শক্তি থেকে সে আরেকটা শক্তিতে কনভার্ট হয়। সো ঠিক তেমনি আপনি যেটা শুনছেন যে সাউন্ড, এটা আসলে কনভার্ট হয়ে একটা মেসেজে চলে যাচ্ছে। সো আপনি শুনছেন সাউন্ড, কিন্তু আপনার ব্রেইনে এটা একটা মেসেজ হিসেবে যাচ্ছে, এটা একটা মেসেজ। And then the perception, what do you perceive about the word or the sentence or the utterance? আপনি কতটুকু শুনছেন, যেটা আসলে আপনি কি শুনেছেন।
সো ইট ইজ পসিবল যে একটু আমরা যেরকম শুনছিলাম যে এক্সাক্ট আমরা সাউন্ড শুনি না, হয়তো বলেছে হচ্ছে পকেট, আমরা শুনেছি রকেট। So we could not identify the difference between pa and ra in some situations. Maybe the outside noise, maybe the other things we could understand. We could have these kinds of challenges in there. So those things you can find it. So at the same time, if you look at the processing, why processing about the meaning, so that means whenever you are listening and you are trying to process the meaning of what you have said, you need to look about the semantics. You need to look at the understanding of the words and how these things. For example, আপনারা যদি আপনাদেরকে আমি যদি বলি যে আমি মার্কার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লিখছি, আমি মার্কার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লিখছি, আমার মনে হচ্ছে এইখানে আপনারা কোনো সমস্যা খুঁজে পাবেন না। আপনি বলছেন ওকে, ইট ইজ পসিবল যে একজন টিচার মার্কার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লিখছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি মার্কার দিয়ে কি বলে ল্যাপটপে লিখছি, তাও অনেকে বুঝতে পারবেন, অনেকে ধরে নিবেন যে আচ্ছা বোধহয় ল্যাপটপে লিখার জন্য কোনো মার্কার। তাও হয়তো কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং উনি তৈরি করে নিবেন। ওকে? বাট আমি যদি বলি যে আমি মার্কার দিয়ে আকাশে লিখছি, যে ব্লু স্কাইতে আমি মার্কার দিয়ে লিখছি, you will find it very confusing. You'll find it not understandable, that what does it mean. You cannot write something on the sky, you definitely cannot, but it does not go through, হ্যাঁ, যে স্কাই এর সাথে মার্কার আসলে যাচ্ছে না। So that's what you need to consider and understand in this part. Okay, and higher order skills of organizing, so that's what is semantics. আমি বলতে ভুলে গেলাম যে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, যে কোনটা ওয়ার্ডের সাথে কোনটা ওয়ার্ড যায়, কেসির সাথে কি যায়, সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে একটা সিমান্টিক পার্ট, মিনিং এর পার্টে যাচ্ছে। আহ, আহ, আর আরেকটা উদাহরণ আমি দিতে চাই, আমি যদি বলি যে হচ্ছে অল কিংস আর মেল। Okay, so we can talk about the meaning of একটু বলছিলাম যে all kings are male. So all kings are male, that's fine. You can understand that all kings are male. But if you talk about if I make a sentence like all kings are female, okay, so that thing will raise concern about your understanding. Was that what does it mean? যে all kings are female, kings এর সাথে female এর তো কোনো কানেকশন নেই। So that's what is semanticity. You try to assimilate the sentence based on the meaning. So that's what we try to know from there. And then a higher order skills of organizing and interpreting. So that means you listen the sounds and you put it in terms of the meaning. So আপনি আগেও থেকে যে শুনেছেন, পরেও থেকে যে শুনেছেন, সুতরাং এই যে শোনার যে জায়গাটা, এর মাঝখানে কানেকশন গুলোকে আপনি হচ্ছে রিলেট করেন, ইন্টারপ্রিট করেন। So higher order skills. And then the comprehension. So you listen the things and you understand what does it say. যেমন মনে করেন আমি আপনাদের বিভিন্ন সময় ইনস্ট্রাকশন দিই, যেমন and if you listen to me, if you can see the screen, click on the hand raise button. So whenever you click on the hand raise button, that means you have comprehended what I have said. So আপনি যদি সেটা না করতে পারেন, আপনি যদি হ্যান্ড রেজ বাটনে ক্লিক করতে না পারেন, আমি ধরে নিব যে হচ্ছে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। দ্যাট কুড বি আদার থিংস, যে অন্যান্য কারণ হইতে পারে, যেমন কেউ একজন বলছিলেন যে এটা কোথায় আছে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ইট কুড বি দ্য থিং। বাট প্রাইমারিলি আমি যদি ধরে নিই যে আপনারা কি বলে জানেন যে কিভাবে হ্যান্ড রেজ বাটনে ক্লিক করতে হবে, এটা যদি আমি ধরে নেই, তাহলে আমি বলবো যে হচ্ছে আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না, কম্প্রিহেন্ড করতে পারছেন না। And then the global, the meaning of the whole, uh, in a sense আপনি পুরোটা মিনিং বুঝতে পারা, যে আপনি এই পৃথিবীতে যদি থাকেন, এই পৃথিবীর যেই স্ট্রাকচার কনস্ট্রাক্ট, কোনটা কাজ কিভাবে হয়, কিভাবে কোন কাজ করে, এই সমস্ত কিছু যদি আপনি মাথায় রাখেন, আপনার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। যেমন আপনি বাসে করে কোথাও যেতে পারবেন, সো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, এইটা আপনাকে হেল্প করবে যে কোনো কিছু বোঝার সময়। সেরকম বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো আপনাকে হেল্প করবে। And the reconstruction after processing meaning cognition. So আপনি যখন মিনিং আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন, সেই কগনিশনে যাচ্ছেন, সেই রিকনস্ট্রাক্টটা সাথে সাথে কাজ করার কথা।
So I know I might be elaborating a little maybe. So, but I believe that you are from various dimensions, so you might need these things as to make your learners double, make you learners, uh, you know, proficient in the listening skills. So I believe this will help you whenever you will be designing your materials and you will be focusing on your class. So these things will help you to understand. Okay, now let's go to the next one. So একটু আগে আমি কোশ্চেনটা করেছিলাম যে whenever uh, I believe I did not get the proper answer. Whenever we are talking about developing listening skills, what are the skills actually we are talking about? We are talking about the perception skills. These are the sub skills of listening. We are talking about the language skills. We are talking about the knowledge of the world. We are talking about the dealing with information. We are talking about the interacting with a speaker. So it could be interactional, it could be transactional. So both way we can help it. But if we talk about the sub skills of listening, আজ আমি লিসনিং স্কিল ডেভেলপ করতে বলতে আমি আসলে কি বুঝাবো? সো আমরা বুঝাবো যে এই স্কিলগুলো, এই সাব স্কিলগুলো আমি আপনি আপনার লার্নারে ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন। সো ইউ ওয়ান্ট ইউ টু ডেভেলপ ইউর লার্নার্স পারসেপশন, ইউ ওয়ান্ট টু ইউ টু ডেভেলপ your learners language in terms of its listening. It want to develop your learners understanding about the knowledge of the world, how the world works, and what are the things you listen. And you want to make your learners expert about dealing with information. How should your learner deal with the information that he or she hears while listening, and the interacting with the speaker, what are the things he or she need to do while speaking. So আপনারা যেটা করেছেন আই বিলিভ সেটা হচ্ছে যে কোনো মুভি দেখেছেন অথবা কোনো লেকচার শুনেছেন অথবা লিসনিং এর কোনো টেক্সট আপনারা শুনেছেন। সো সেই শুনতে শুনতে হয়তো প্রথমবার বুঝতে পারেননি, পরে সেই সেন্টেন্সটাকে, সেই শব্দটাকে আপনি ইন্টারনালাইজ করেছেন। ওকে, দিস পার্টিকুলার সাউন্ডস গিভস ইউ দ্যাট দিস কাইন্ডস অফ মিনিং। আই বিলিভ যে আমি ছোটকাল থেকে হিন্দি দেখতে দেখতে কোনোখানে কিন্তু শিখিনি, কারো কাছে যাইনি, কোনো ইনস্টিটিউশনে যাইনি, কিন্তু হিন্দি মুভি দেখতে দেখতে, হিন্দি মুভির সাথে ইংলিশ সাবটাইটেল পড়তে পড়তে আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করেছি আচ্ছা এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডের মিনিং এটা, এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডের মিনিং এটা, এবং হয়তো ভিজুয়াল দেখেছি, নায়ক কি করছে, নায়িকা কি করছে, সিচুয়েশন কি হচ্ছে। সো I tried to observe all those things and I tried to relate the meaning and the সাউন্ডের সাথে সেই মিনিংটা আমি রেফার করতে চাইছি। সো আই বিলিভ you have been doing this, but whenever you will be teaching your learners as about developing listening, you have to follow these things as well. So now I would like to share one book. Just give me a second. So there are several parts of your listening. So what are the things you need to do, and what are the segments you need to provide to your learners? There are several systems, activities and tasks you need to provide. For example, there should be three ways of activities. One is pre-listening activities, and another is while listening activities. That means you are listening and doing the activities, and another is post-listening activities. So as a teacher, you can introduce your learners about these things. A short reading passage on a similar topic, predicting content from the title, commenting on a picture or photograph, reading through comprehension questions in advance, working out your own opinion on a topic. So you could introduce these kinds of activities to your learners. যে একদম ছোট একটা প্যাসেজ দিবেন এবং সিমিলার একটা টপিক দিবেন এবং সেটাকে সে আইডেন্টিফাই করবে যে এখানে কি আছে। একটা টাইটেল দেখে সে প্রেডিক্ট করবে যে এখানে কি আছে। এই কাজগুলো হচ্ছে প্রি লিসনিং। সো প্রি লিসনিং, the idea of pre listening actually helps you to understand and imagine what are the things going to come. So if you guess and hypothesize of what are the things going to come, so that means you will be expecting the sounds and words in there which will help you to develop your listening skill. For example, আমি যদি আপনাকে বলি যে if you have a context about a shopkeeper and a customer bargaining about a product, maybe a laptop or maybe a smartphone, so you can understand that what are the things they might talk about. They might talk about the price, they might talk about the quality, they might talk about the quantity, they might talk about the authenticity, they might talk about the brand value, they might talk about the budget. All of the things can
come whenever they conversate each other about buying a smartphone. So এরকম যদি কনভারসেশন থাকে কি হইতে পারে, এই জিনিসটা যদি আমরা আগেই গেস করতে পারি, then what are the things we'll be talking in the conversation, those things will be very much easier for us. So that is what is pre-listening. And what is while listening, that means whenever you are doing the things. যিনি আইএলস দিয়েছেন উনি জানেন যে আইএলস এর সময় আপনি শোনার সাথে সাথে আপনাকে টাস্কটা করতে হবে। সো এটা হতে পারে যে একটা ছবি আপনি দিতে পারেন অথবা একটা ম্যাপ। সাধারণত আইএলটিএস এরকম হয় যে একটা ম্যাপ দিয়ে আপনাকে বলছে যে কোন ম্যাপের কোন জায়গায় কি আছে, এরকম কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে। সো সেটা আপনি করতে পারেন। অথবা কোনো একটা ফটোগ্রাফ, সেই ফটোগ্রাফে কি, কি জিনিস আছে, কি, কি জিনিস নাই, এটা নিয়ে হতে পারে। ডিরেকশন হতে পারে। অ্যান্ড কমপ্লিটিং এ গ্রিড অর টাইম টেবল অর চার্ট অর ইনফরমেশন, যেকোনো একটা ইনফরমেশন আপনাকে সেট করতে পারে, যেটা আপনি শোনার সাথে সাথেই আপনাকে করতে হবে। এই ধরনের আরো কিছু যদি অ্যাডভান্স লেভেলে দিতে চান, তাহলে ট্রু ফলস কোশ্চেন, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনস কুড বি দেয়ার, প্রেডিক্টিং হোয়াট কামস নেক্সট, ইট কুড বি দেয়ার, অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টিং এ কোয়ারেন্ট সেট অফ নোটস। সুতরাং যে এক দুইজন যারা আইএলটিএস দিয়েছেন তারা হয়তো একটু বেশি রিলেট করতে পারবেন, যে প্রথম যে সেগমেন্টগুলো আমি দিয়েছি, এই যে চেকিং, কমপ্লিটিং এগ্রি, টাইম টেবল আর চার্ট ইনফরমেশন, এটা দেখবেন যে আইএলটিএস এর লিসেনিং এর প্রথম সেগমেন্টে দেয়, যেটা আসলে ইজি সেগমেন্ট। পরে যখন সেগমেন্টগুলো সেকেন্ড থার্ড সেগমেন্টে চলে যায়, তখন কিন্তু এই ধরনের অ্যাডভান্স লেভেলের সেগমেন্ট দেয়। সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে যেমন যে ট্রু ফলস হতে পারে, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হতে পারে, সেটা দিতে পারে। আবার এরকম ইনফারেন্সেস দিতে পারে, ইনফারিং অপিনিয়ন অ্যাক্রস দ্য হোল টেক্সট, যে পুরোটা টেক্সট দেখার পর আপনার কি মনে হচ্ছে যে এটা কি হতে পারে, এটা একটা টাইটেল দিতে বলতে পারে, অথবা এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি সেটা হতে পারে। এই জায়গাগুলো কিন্তু হওয়ার সুযোগ আছে। এছাড়া আরো অ্যাডভান্স লেভেলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হতে পারে, পার্টিকুলার ফ্যাক্টস আপনি আইডেন্টিফাই করতে হতে পারে, রিকগনাইজিং এক্স্যাক্টলি হোয়াট সামওয়ান সেইড, এক্স্যাক্টলি ওই পার্টিকুলার মানুষ কি বলেছে, এইটাও আপনাকে তৈরি করতে হতে পারে। এগুলো সব হোয়াইল লিসেনিং এর টাস্ক অথবা অ্যাক্টিভিটিস হিসাবে আপনি আপনার ক্লাসে আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন, যে ওদেরকে দিতে পারেন যে তোমরা এই কাজটা করো, এই অ্যাক্টিভিটিটা করো, সেইখানে যেতে পারে। আর যদি আমরা পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলি, সেই পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের পোস্ট লিসেনিং এর কথা বলি, সো দিজ আর দ্য থিংস, ইউজিং নোটস মেড হোয়াইল লিসেনিং টু রাইট সামারি, যে আপনি যখন শুনছিলেন তখন হয়তো আপনি অনেকগুলো নোট নিচ্ছিলেন। কুড বি দিস ওয়ান, যে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা যা শুনছেন তার একটু নোট নিতে থাকেন। এখন ধরেন আপনাকে যখন আমি বলব যে এই যে আপনি নোট নিলেন, আপনি একটু বাছাই করেন যে আসলে আপনি কি, কি জানতে পেরেছেন, কি, কি শিখতে পেরেছেন। সো দ্যাট মাইট হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট what are the things you are going to do in a post listening segment. সো আপনি এটা কিন্তু শেষ করার পরে, লিসেনিং হওয়ার পরে আল্টিমেটলি আপনি একটা কাজ করছেন, সেটাকে আমরা পোস্ট লিসেনিং বলছি। অ্যান্ড দেন দ্য রিডিং এ রিলেটেড টেক্সট, এখন একটা টেক্সট যেটা পড়েছে সিমিলার লেভেলের আরেকটা টেক্সট হয়তো তাকে দিয়েছেন পড়তে, তখন তার হচ্ছে সেই পোস্ট লিসেনিংটা কাজ করবে, যে হ্যাঁ আগে ইনফরমেশন দেখে এখন আপনি কাজ করছেন। ডুইং এ রোল প্লে উড বি দেয়ার, সো মেবি you have played some kind of role of a cricketer or a superstar or a movie actor. So now you need to do the similar things. What are the things you have have heard from a movie actor or a sports person? And then writing on the same theme, studying new grammatical structures and practicing pronunciations. So those could be your post listening activities. এরকম হয় যে অনেক সময় মুভি দেখার সময় নতুন কোন একটা সাউন্ড পেলাম, নতুন কোন একটা ওয়ার্ড পেলাম, আমি দেখা যাচ্ছে একটু পজ করে দিয়ে আবার একটু ব্যাক করে নিয়ে শুনতে চাই, আচ্ছা কোন সাউন্ডটা বলেছে, কি বলেছে। সো সেই অনুযায়ী আমি কিন্তু কাজ করি। সো দিস থিংস you can introduce to your learners, which will be very helpful for your learners, and you will be developing your understanding from there. And I believe that the last thing I want to show from here is one example of listening activity. This is the book I have taken from Penny R, A Course in Language Teaching. So look at this activity in here. I believe you can see the activity. So listening activity 1, instructions. Listen to the recording, someone giving instructions. What are they talking about? So you need to listen the text and you need to understand and identify what are they talking about. Look at the words below. Use a dictionary to check the meaning of any you are not sure about. So this is a very this is a task for the very beginners. So একদম বিগিনারদের জন্য আপনি এই ধরনের টাস্ক সেট করতে পারেন, অ্যাক্টিভিটি সেট করতে পারেন।
যে নাউন্স গুলো ভার্ব গুলো দেওয়া, এবং চাইলে তারা এর মিনিংটা একটু দেখে নিতে পারে, বাইলিঙ্গুয়াল মিনিং হতে পারে, অন্য মিনিং হতে পারে, দেখে নিতে পারে। And listen to the cassette again and use the words to complete these notes. So these words will be there to complete these gaps. So as I said earlier, so this is a very primary activity for a learner who is trying to develop his listening. So আপনার ক্লু দেওয়া আছে, সবগুলো দেওয়া আছে, তারা শুনবে, শুনে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলির কোনো একটা বসাবে। সো সেইভাবে কিন্তু তারা কাজ করবে। সো আপনারা করতে পারেন যে, যেমন এখানে দ্য লিসেনিং টেক্সট, এই পার্টিকুলার জায়গাটা কিন্তু তাদেরকে আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। অ্যাজ এ টিচার হিসাবে আপনি হয়তো এটাকে পড়তে পারেন, পড়ে শোনাতে পারেন, অথবা এটার একটা সাউন্ড আপনি তাদেরকে শোনাইতে পারেন, এটার কোনো একটা রেকর্ডিং আপনি শোনাইতে পারেন। সো আর বাকি এই জায়গাটুকু তাদেরকে হয়তো এই যে ওয়ার্ডগুলো, এটা আপনি বোর্ডে লিখে দিলেন, আর এই টেক্সটটা তাদের সামনে থাকলো। তখন তারা বোর্ডের এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো দেখবে, তারা হচ্ছে এই সাউন্ডটা শুনবে। এটা আপনার পড়ার মাধ্যমে হতে পারে, অথবা কোনো রেকর্ডিং ছেড়ে দিলেন সেটার মাধ্যমে হতে পারে, এবং এটা করার পরে তারা হচ্ছে এই জিনিসটা কমপ্লিট করবে। সো that will help them not only to, this is not an evaluation, this is their practice, that is their activity, because you have given almost everything. So whenever they will listen the things, they will try to assimilate the written word and the sound they hear. So they will understand how switch can be said, সুইচের উচ্চারণটা কি হচ্ছে, তারা সেটাকে আইডেন্টিফাই করে এখানে কাজ করতে পারে। আরেকটা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আমরা এই সেগমেন্টটা শেষ করব। So that is listening activity 2, instructions to student. Your worksheet shows a map of a zoo. Write in the names of the animals in the appropriate cases as your teacher tells you. And instructions to teacher. Using your filled-in map of the zoo, describe to the class where each animal lives. They may ask you to repeat or explain anything they did not catch or understand. So এরকম একটা ম্যাপ দিয়ে, যেরকম আমরা বলেছিলাম যে while listening এর একটা অ্যাক্টিভিটি, যে আপনারা যখন শুনবেন তখন এই ধরনের তারা কাজ করবে। সো এখানে প্রায় 14টা কেসের দেওয়া আছে। সো আপনি এই ম্যাপটা বর্ণনা করবেন যে হ্যাঁ এখানে কি আছে। আপনি বলবেন যে whenever you enter into the zoo, the first one from your left, you will find a Pandora. uh, Panda. You will find a panda walks in there. The next case is empty at this moment. Maybe the snakes are supposed to add there, but in the next one, and you will find camels in there. So এই যে আপনি বলবেন, ডিসক্রাইব করবেন, এটা শুনে শুনে তারা হচ্ছে এই কি বলে ম্যাপটা ফিল আপ করবে। So that's the activity you can introduce to your learners, and that's how you can do it. So that's all about it.